I extend a warm welcome to all the dignitaries to the 9th Convocation of GITAM. A warm and hearty welcome to all the dignitaries, honorable members of the procession. Prayer. Vande Mataram. Vande Mataram. Sujalam Sufalam Mataram. Vande Mataram. Shubhrat Kusumita Dhrumadana Shobhini Sumadhura Bhashini Sukhadam Varadam Vande Mataram. Ladies and gentlemen, on this momentous occasion, I am pleased to welcome you all to the 9th Convocation of GITAM deemed to be University. Today, we have with us one of the most distinguished scientists of the country, Professor Balram Bhargava, Secretary, Department of Health Research and Director General, ICMR. Professor Bhargava is an outstanding cardiologist and one of the foremost leaders in biomedical innovation, public health management, medical education and research. We are indeed grateful to you, sir, for graciously agreeing to be the chief guest and deliver the convocation address. On this 9th convocation, GITAM extends you a very cordial welcome. So far, GITAM as a university has successfully completed 11 years of glorious service to higher education in the country. This occasion also marks the completion of 38 years of GITAM as an educational institution of repute. The year 2017-18 has been very fulfilling for the university in terms of good response to its programs, excellent ratings given by various apex bodies, MOUs with globally reputed institutions, significant research output by the faculty, and above all, appreciable placement record. The highlights of the year 2017-18 are detailed in the printed version of my address circulated to you, and I would like to mention a few of them right now. 38th Foundation Day of GITAM was celebrated on 11th August 2018 at Visakhapatnam. Dr. Michael Eng, a Nobel laureate in medicine or physiology 2017 from Rockefeller University, New York, was conferred with GITAM Foundation Award 2018. His Nobel Prize work includes the discovery of molecular mechanisms controlling circadian rhythm. GITAM admission test, GAT, was successfully conducted at 48 centers, followed by online counseling at 9 centers. This year, the response for admissions was quite good. I am glad to report that UGC graded GITAM as Category 1 University and granted Category 1 graded autonomy. Further, I am happy to inform that GITAM is the only multi-campus, multi-faculty private deemed to be university to be accredited by NAC with A+ grade. Similarly, we have secured respectable rankings in NIRF, Times World Rankings, and UI Green Metric World Rankings. We have started new schools, namely School of Science, School of Pharmacy, School of Architecture, and School of Social Sciences and Humanities at our Hyderabad campus, and School of Science at our Bengaluru campus. This year, we have introduced several new programs like MTech Cyber Forensics and Information Security, MArch in Sustainable Architecture, LLM, MSc Nurse Practitioner in Critical Care, BBA Financial Markets, and BBA Business Analytics. In addition, MTech in Electronics Design and Technology was introduced at our Visakhapatnam campus in collaboration with CDAC. The Center for Learning and Sustainability has been strengthened. The center organized faculty development programs like advanced research methods and data analysis and skill development programs for the supporting staff. This year, a beginning was made to start iFocus mission
to organize lectures by eminent personalities to inculcate leadership qualities. GITAM Science Activity Center, Vizag, organized a novel event with the theme Technoforming, which is a mixture of innovative workshops, events, guest lectures, HR conclave, and literary festival. I am proud to report that we have doubled our internet capacity close to 5 Gbps, making GITAM one of the largest internet service providers of its kind for a university environment. We have also established an advanced state-of-the-art network operations center, GNOC, which monitors all the hardware and software services in the university on 24/7 basis. Further, a prestigious Unnat Bharat Abhiyan project sanctioned by MHRD, Government of India, is being successfully implemented by our Institute of Management. Our GITAM Institute of Technology established CM Skill Excellence Center in collaboration with APSSDC to train students in Google Android application development and Python programming. Besides strengthening central and advanced research laboratories, GITAM has taken several initiatives like establishment of intellectual property rights cell, research forum, cloud computing facility, and GLearn. In addition to the above, I am particularly happy to bring forth some of the specific initiatives taken by us. For academic and research collaboration, we have entered into MOUs with international universities like Nipsing University, Canada, Neon Polytechnic, Singapore, Wachema University, Ethiopia, Egade Business School, Mexico. We also have entered into MOUs with Thomson Reuters, ACS Engineering, IFS Consultants, Red Hat India, and CDAC for mutual collaboration in research and training. The details are given in the printed version of my address. GITAM also organized a number of national and international seminars and conferences on currency risk management, cancer conclave, reduction in infant mortality, technologies of light combat aircraft, and several other specialized topics. Several student-related activities were organized by different institutes of the university, such as TACO 2017, Engineers Premier League, GPF 2K18, Advaita, Pranama 2018, etc. Such novel programs have brought out the latent talents in our students. Students also celebrated the Ethnic Day, Doctors' Day, International Yoga Day, National Science Day, etc. in a befitting manner. Engineering students of Bangalore campus started a student magazine known as Ignite. Many distinguished scholars, CEOs, administrators, scientists, international faculty, and other dignitaries visited our university campuses during the last year. The interactions enriched the academic atmosphere of the three campuses. I am very happy to share with you that during the year, more than 2,600 students got placements in reputed organizations with lucrative salary packages. Dear graduating students, the future belongs to you. You should possess two pivotal qualities: resilience and imagination. You must face failures boldly, meet challenges, and finally emerge successful. Productivity requires hard work and total commitment. The students who are graduating today and those who will do so in the years to come must become agents of change and progress. You are living in exciting times and the future will challenge you. I am sure all of you will do wonderfully well to face the challenges that come in your way and bring name and fame to your alma mater. Professor M. Gangadhar Rao Garu for their support and encouragement. I thank the MHRDs. I wholeheartedly congratulate the distinguished receiving agencies and also the governments of Andhra Pradesh, of all my colleagues and invitees and the media friends for responding to our invitation and making the function a truly memorable event. On the occasion of this 9th convocation, let us collectively wish. This convocation of GITAM, deemed to be university, has been called to confer the honorary degree of Doctor of Science on
Professor Bhargava and to confer the degree upon him. Admission. To present Professor Balram Bhargava, Director General, Indian Council of Medical Research and Secretary, Department of Health Research. Professor Balram Bhargava be now presented. On behalf of the Board of Management of GITAM, deemed to be University, I confer upon you the honorary degree of Doctor of Science in this university. And in token thereof, you have been presented with the diploma and authorize you to wear the gown and the hood ordained as the insignia of your degree. And I always like to invoke Gandhi when I talk of education or graduation or teaching or literature or music or medicine or sciences. So I often ask a question: what has India done well since the last 70 years of independence? And people get up and say, India has done well in IT and mobile. And they stop there. I ask them, what else has India done well since independence in 70 years? Someone will get up and say, India has done well in cricket and Bollywood. And they stop there. I ask some science students, then some of them come up and say, well, India has done well in space. India has done well in nuclear program. And India has become self-sufficient in space and nuclear. But what I keep asking and people don't talk about is India has done well in the Green Revolution. I belong to a generation when we had to miss a meal, we were asked, Jai Jawan, Jai Kisan movement by Lal Bahadur, our Prime Minister Lal Bahadur Shastri. We had to miss a meal because we had shortage of food grains. And now we have the Green Revolution, which has revolutionized the food grain production. We used to import food grains under the Colombo Plan and the Public Law 480 Plan from America and Australia. And that has changed. That is what India has contributed in the last 70 years. We have contributed immensely in the White Revolution. We have seen the Milk Revolution happen right in front of us. And we have seen the champions of the White Revolution. When it comes to healthcare, people don't say we have done well. Our generation has done well in healthcare in the sense that no one has to go out of this country for any treatment. This was not the case before 1980, before 1975. People had to even go for bypass surgeries outside. We have done that phenomenally well in the sense that people have started coming from outside different parts of the world for treatment to this country. Having said that our healthcare has done phenomenally well, we still have two
major areas in healthcare which need improvement. One is the Universal Health Coverage Program, which is to provide healthcare to all, not only those who can afford it. And that is a huge, big ambition which the present government is trying to tackle by the Ayushman Bharat program, which has two pillars, one of establishing 150,000 primary health centers or wellness centers in different parts of the country, upgrading the 30,000 primary health centers and the sub-centers to wellness centers. And the second pillar is making affordable secondary and tertiary care to 5 crore population families at 10 crore families at 5 lakhs per year, which is more than 50 crore of the population of this country. Nearly half the population is going to benefit by this pillar of universal health coverage. So the second challenge, first was universal health coverage, and the second challenge which our country faces is the emergency medicine systems. States like yours have done phenomenally well in setting up the ambulance service and the emergency systems, but all over India, northern parts of India, the emergency health system need to be set up properly so that they have proper standard operating procedures and triage for patient care for emergencies. Now, the other point which people don't talk about where India has done phenomenally well is the pharma industry. We have the generic drugs being exported to most parts of the world. And if you look at more than 60% of the medications in the United States of America are of Indian origin, high quality and are accepted the world over. Now this is a huge, great achievement that has been done by generations right from the Yusuf Hamid's generation, where they started the Cipla, to the Biocon generation, which is now. So there has been a huge pharma industry which has set up in this country because of trained chemists that were there and the science that was there in this country over the last 70 years. And that has established the system of chemistry in this country. Now, having said that, we are still having a lot of problems, but as an Indian, I think we are genetically endowed. We have something in us that we are capable to innovate, capable to solve. We have not yet exploited this genetic endowment of ours. We are blessed naturally to be able to solve problems. And that is what I urge the new generation passing out, that you people are genetically endowed to be solving problems for the problems of the society and of the poor at large. Because you, as Indians, we have something in us which I do not find in other societies. We have the ability to solve problems, but we solve them gradually. We wait a lot till the problem reaches a tremendous level, and then we try to solve those problems. But when we solve them in a cheaper, in a better, in a scalable manner, which is innovative. If you can look at the examples of our solving the problems innovatively, the first example that comes to my mind is our struggle for independence. It was cheap, scalable, affordable, and no bloodshed. People scaled it up. It was taken up in South Africa, other countries, and that was the program. Similarly, we have, as I have talked about, that we have solved problems in the green revolution, in the space, in the nuclear, in the mass transport system, our railways network, our banking, resilient banking systems, our national programs, whether it be national health programs or the national energy programs or the national agriculture programs, they have all been innovative. We have also done phenomenally well in Bollywood, and I don't want to give any examples because we have conquered the world by a soft power of that. But the new frontier in the sunrise industry that I see for a university like this is medical device innovation. This is a university where you have an engineering school, you have a medical school, you have a dental school, you have a nursing college,
you have a hospital, you have an arts college, you have people from humanities, all philosophy, Gandhian philosophy, all working under one umbrella. And that, I would say, was the vision of the Banaras Hindu University, and I think that is this is the second university which is replicating that model. When we look at large universities across the world, we find that they have all these colleges under one umbrella, and people have to get out of their silos, talk to philosophers, talk to engineers, talk to doctors, combine the abilities, combine the learnings, sit down in the evening and come up with solutions. A problem of a doctor will be very different from a problem of a nurse, will be very different from a problem of an engineer. If solve the problem of a patient by some engineering inputs, I think that is phenomenal. The program that is, I would encourage you to start. And that is what we started at All India Institute of Medical Sciences along with IIT Delhi. We started a small program called Biodesign, where we take 2 engineers, 1 doctor, and 1 designer. All 4 form a team and live together for 1.5 to 2 years, move in different parts of the hospital, in the intensive care units, talk to doctors, physicians, nurses, ward boys, cleaners, and go to the villages, to the primary health centers, and come up with unmet clinical needs or the gaps. Identify those gaps, and then they sit together and solve those problems from an engineering perspective, from a physician's perspective, from a designer's perspective. You talk to a surgeon, he says, I need a forceps. I've been operating with this forceps, but if it was 10 degrees more bent, I would be much happier. I could approach the different parts of the brain more easily. I have had this in my head for the last 40 years, but he has never sorted it. Once he talks to the engineer will make that forceps and give it to him, and you try it out. And then he finds it. So such are the ideas, such are the innovations which lead to new technology development which could be relevant to the world. Now here I want to put one point, that we have to rise from teaching to giving knowledge, to publishing, to patenting, to giving to society. I think these are the steps which everyone would like to go through. And if you look at patents, late 1800s, we had Thomas Edison, inventor of the bulb, patent about 150 patents from 1870s to 1900s or so. And his philosophy was, I have to patent a thing to sell it. Our philosophy is Gandhian philosophy. Between every man's need, between every man's greed, there has to be some need. So you solve the problem of need, but don't be greedy. So have a thin line between what I call Gandhian innovation and Edisonian innovation. And to put a point out here, there is the first, Indians were never patenting things. The first patent that was ever filed was by Sir J.C. Bose. So J.C. Bose had invented the radio, but he did not believe in patenting it, and Marconi patented it in Italy. Later, he had many more ideas and many more publications, and he's never visited to the United States, and he says, I am against the patenting in a big way. But his patent papers were carried by Swami Vivekananda in 1903 when he went for the World Religion Assembly, and he filed the patent on behalf of Sir J.C. Bose. So that was the first ever patent filed by an Indian. So just to put things in perspective, that we traditionally have been givers and have not bothered about patenting and all those things. But we need to have a delicate balance between giving and innovating. So innovation has to be a balance between Gandhian and Edisonian innovation. We are concentrating a lot on discovery science, but we have to move more towards solution science. And I would urge you that this university, this country is your karma bhumi, and
I wish you all set to create value systems, to create behavioral change in the population at large, so that you can use your resilience, your imagination, and sort out the challenges to meet the society. And I wish you all the very, very, very best. Thank you so much. Honorary degree of Doctor of Letters. Let Sri Peri Ravikumar be now presented. To present Sri Peri Ravikumar, an accomplished writer and renowned poet of Telugu literature. And in token thereof, you have been presented with this diploma, and I authorize you to wear the gown and hood ordained as the insignia of your degree. In the 7th convocation of this university, my son, named Krishna Maitreya, has received his BTech degree sitting there. And today, it is providential that I have received the degree of Doctor of Letters D.Litt from this premier academic institution. On this occasion, very briefly, I have 2 points to make. One about my literary works, and 2, a point of advice to the student community. ప్రాచీన శాస్త్రములు, మన భారతీయమైన వాంగ్మయములో ప్రాచీన శాస్త్రములు ఎన్నో మహా విషయాలను చెప్పే. అయితే వాటిని ఇవాళ అర్థం చేసుకోవటానికి గురుముఖతః నేర్చుకుంటే కానీ కుదరని పరిస్థితి. కానీ ఇవాళ గురుముఖతః నేర్చుకునే అవసరం వీలు మనకు లేదు. అందువలన చాలా ప్రొఫెషన్స్లో ఉన్న వాళ్ళకి తెలుగు సాహిత్యంలో, వాంగ్మయంలో, సంస్కృతంలో అనేక విషయాలు నేర్చుకోవటానికి ప్రాచీన శాస్త్ర సంప్రదాయాలని నేటి తరానికి, నేటి విద్యార్థులకు అర్థమయ్యే విధంగా ఒక గ్రంథాన్ని రచించాలి అని ఒక మహాసంకల్పం జరిగి, నేను 2010లో నా సర్వీస్ నుంచి వాలంటరీ రిటైర్మెంట్ తీసుకుని అప్పటి నుంచి కృషి చేసి ఈ మహాగ్రంథము పద్య విద్య అన్న బృహత్ గ్రంథము 1200 పేజెస్ ఉన్న ఈ గ్రంథాన్ని రచించాను. ఇది ఇంజనీరింగ్ ఆఫ్ పోయట్రీ. అంటే ఒక పద్యంలో ఉన్న రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ని ఎదుర్కొంటా కూర్చుని ఒక గురువు చెప్తే ఎలా ఉంటుందో ఆ విధంగా సంకల్పం చేసి, కృషి చేసి సమస్త తెలుగు వాంగ్మయాన్ని, 1000 ఏళ్ల తెలుగు వాంగ్మయాన్ని నా కంటితో నేను ప్రత్యక్షముగా చదివి అర్థం చేసుకుని, సమస్త తెలుగు సంస్కృత శాస్త్రములను అర్థం చేసుకుని వ్రాసినటువంటి గ్రంథం. దీనికి సాహిత్య లోకములో ఒక ప్రతిష్ట ఏర్పడినది. ఈ ఏర్పడినది దానికి గీతం విశ్వవిద్యాలయం వారు ఈ గౌరవాన్ని ఇవ్వటం చాలా చాలా ఆనందదాయకం. చాలా కృతజ్ఞతావహంగా, సవినయంగా నేను ఈ గౌరవాన్ని స్వీకరించాను. ఈ సందర్భంగా ఒక పీస్ ఆఫ్ అడ్వైస్ అని చెప్పాను విద్యార్థులకు. ఇవాళ మీరందరూ డిగ్రీలు తీసుకుని ప్రపంచంలోకి అడుగు పెడుతున్నారు. మీ వృత్తులలో అనేకమైన స్థానాలను సాధిస్తారు భావి కాలములో. ఇక్కడ తెలుసుకోవాల్సినది, గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినది, నేర్చుకోవాల్సినది ఏమిటి అంటే, ఎప్పుడూ కూడా చాలామంది లోకంలో ఒకసారి ఉద్యోగం వచ్చిన తర్వాత అది ఎంత పెద్ద ఉద్యోగం అయినా సరే చదువు అన్నదాన్ని పక్కన పెడతారు. కేవలం ఆ ఉద్యోగానికి సంబంధించిన చదువు మాత్రమే చదువుకుంటూ, ఆ జాబ్ స్కిల్స్ని డెవలప్ చేసుకుంటూ అలా దానికి సంబంధించిన చదువుతారు తప్ప ఒరిజినల్గా చదువు అనేది పక్కన పెడతారు. అలా కాకుండా నిత్య విద్యార్థిలా ఉండండి. నిత్యము చదువుకొనడం.
నిత్యము చదువుకున్నటువంటి విద్యార్థిగా ఉంటే, మీకు ఏ సబ్జెక్ట్ ఇష్టమైతే ఆ సబ్జెక్ట్ని చదువుకుంటూ ఉంటే, అంటే మీ పరీక్షలకు ముందు రోజు ఎంత శ్రద్ధతో ఏకాగ్రతతో చదివారో అదే శ్రద్ధతో ఏకాగ్రతతో జీవితంలో కొంత భాగం, ప్రతిరోజు కొంత భాగం జీవన పర్యంతము కూడా చదువుతూ ఉంటే, జీవనం అంతా కూడా విద్యార్థిగా ఉంటే మన మేధ బుద్ధి నిత్య ప్రకాశమానంగా ఉంటుంది. ఏ వృత్తి చేస్తే ఆ వృత్తిలో పనికొస్తుంది. ఇది చేస్తూ ఇలాగ నిత్య విద్యార్థిగా ఉండడం అంటే కేవలం సాహిత్యం అనే కాదు, మీ ఇష్టం వచ్చిన సబ్జెక్ట్ చదవండి. అయితే ఈ సాహిత్యంలో వాంగ్మయంలో అనేకములైన విషయములు ఉన్నాయి. బయోగ్రఫీస్ చదవండి. మహానుభావులు మహాపురుషులైన వాళ్ళు లోకోపకారం చేసిన వాళ్ళ బయోగ్రఫీస్ చదవండి. సాహిత్యం చదవండి. బయోగ్రఫీస్ ఎందుకు చదవాలి అంటే, మహానుభావులైనటువంటి వాళ్ళు ఆకాశం నుంచి నేల మీదకి దిగి కొన్ని మంచి పనులు చేసి వెళ్ళిపోయిన వాళ్ళు కాదు. వాళ్ళు కూడా ఈ నేల మీద నుంచి సామాన్యుల వలె జీవించి సామాన్యులుగా ఉంటూనే మహాకార్యములు చేసిన వాళ్ళు. గ్రేట్ మెన్ ఆర్ నాట్ బార్న్ గ్రేట్ బట్ ఆర్ మేడ్ గ్రేట్ అని అంటారు. అంటే ఒక మంచి ఉదాహరణ చెప్పాలి అంటే, గాంధీజీ, మహాత్మా గాంధీ, ఆయన సామాన్యులలో సామాన్యుడు, మహాత్ములలో మహాత్ముడు. సామాన్యులలో సామాన్యుడు కనుకనే మహాత్ములలో మహాత్ముడయ్యాడు. అలాగే మీరు ఎవరిని తీసుకున్నా సరే, ఐజాక్ న్యూటన్ అయితేనే, ఆల్బర్ట్ ఐన్స్టీన్, స్టీఫెన్ హాకింగ్, ఇలాంటి వాళ్ళ శ్రీనివాస రామానుజం, ఇలాంటి వాళ్ళ బయోగ్రఫీస్ ఆటోబయోగ్రఫీస్ చదవండి. దానివలన మనం ఏమిటి చేయగలం, మనకి తోచినంత, మనకి చేతనైనంత మనం ఏమిటి చేయగలం, నిత్యము మన ప్రత్యక్ష భాసమానమైన బుద్ధితో ఎలా మనం చేయగలం అని మనకు తెలుస్తుంది. సాహిత్యం చదవండి. సాహిత్యం అంటే తెలుగు సాహిత్యమే కానక్కర్లేదు, హిందీ లేదా ఇంగ్లీష్ ఏది, విశ్వ సాహిత్యాన్ని చదవండి. సాహిత్యం సమాజానికి దర్పణం. సమాజంలోకి మీరు అడుగు పెడుతున్నారు. మోస్ట్ కాంప్లెక్స్ ఎవర్ మేడ్ అండ్ ఎవర్ బీయింగ్ మేడ్ మెషిన్ ఈజ్ హ్యూమన్ బీయింగ్, హ్యూమన్ మైండ్, హ్యూమన్ బిహేవియర్. అది అర్థం చేసుకోవాలి అంటే సాహిత్యం చదవాలి. సాహిత్యం ద్వారా సమస్త ప్రపంచాన్ని మీరు తెలుసుకోవచ్చు. సాహిత్యం ద్వారా హ్యుమానిటీ అనేది మనలో వస్తుంది. ఎప్పుడు హృదయం చల్లగా శాంతమయంతో శాంతిగా ఉండాలి. అంటే ఇతరుల పట్ల ఒక సమత్వ భావన కలిగి ఉండాలి. కానీ బుద్ధి మాత్రం ఎప్పుడు శాంతంగా ఉండకూడదు. బుద్ధి ఎప్పుడు నిత్యము జ్వలిస్తూ ఉండాలి. హృదయం శాంతంగా ఉండాలి. ఇది సాధ్యం అవ్వాలి అంటే సాహిత్యంతో సాధ్యం అవుతుంది. మీరు ప్రొఫెషన్స్లో, అది ఇంజనీరింగ్, ఆర్ట్స్, సైన్స్, మేనేజ్మెంట్ ఏదైనా సరే, అందులో ఉన్నత స్థానాన్ని పొందుతారు, ఉన్నత జీవనాన్ని జీవిస్తారు ఎవరైనా సరే. కానీ సాహిత్యం కూడా ఉంటే ఆ ఉన్నతత్వముతో పాటు ఉత్తమ జీవనాన్ని కూడా పొందుతారు. ఈ ఉన్నతము ఉత్తమము అయిన జీవనాన్ని పొందాలి అంటే సాహిత్యాన్ని కూడా చదవండి. నిత్యము విద్యార్థిలా ఉండి ఈ ప్రపంచానికి మనం ఏమిటి చేయగలం అన్న నిత్యము చేసే ప్రయత్నంతో ఉండడం చాలా అవసరం అని ఈ సందర్భంగా ఈ విద్యార్థి లోకానికి ఒక మాటగా చెప్పి, ఈ డిగ్రీని నాకు ఇవాళ ఇచ్చినటువంటి విశ్వవిద్యాలయం వారికి మరొక మారు కృతజ్ఞతలు చెప్తూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. మీరు ఈ తప్పనిసరిగా ఈ నిత్య విద్యార్థిగా ఉంటారు అని భావిస్తూ, ఆశిస్తూ, ఆశీర్వదిస్తూ స్వస్తి. జై హింద్. Pro Vice Chancellor, Vice President of GITAM University, my friend Gangadhara గారికి, ఆశీనులై ఉన్నటువంటి గీతం మేనేజ్మెంట్ వారికి, ఈ సభకు ఇచ్చేసినటువంటి అతిథులకు, ఆహ్వానితులకు, అధ్యాపకులకు, విద్యార్థులకు అందరికీ వందనాలు, శుభాభివందనాలు. ఏ దేశమేగినా ఎందు కాలిడినా మరొకరా తల్లి భూమి భారతిని. అదేవిధంగా ఎన్ని భాషలు నేర్చినా, ఎన్ని పుస్తకాలు రాసినా, ఏ దేశాలు ఎగినా మాతృభాషను మాత్రం మనం మర్చిపోకూడదు. విషయాన్ని గమనించాలి. However, let me switch into English because GITAM is, in a sense, a cosmopolitan university. We have students coming across from different parts of the country and some even from abroad. The other day, as I was walking down from my office, I ran into two young ladies. They are from Afghanistan. So we have people here from all around. Therefore, let me switch to English and say a few words that mean so much
to me. I believe violence has outlived its purpose. It can only cause self-destruction. Even small countries like North Korea have enough potential to reach out and destroy part of the United States of America. If such is the case, you see Donald Trump trying to make peace with the president of North Korea. This brings back to us the memories of the father of our nation, the man after whom GITAM is named. GITAM is the Gandhi Institute. He is the prophet. He is the one who gave us the mantra of ahimsa. We need every day to chant the mantra of ahimsa. We must drill the ethics of non-violence into our children as parents, into our students as teachers, and into the very leadership of the country. By their behavior, our leaders must show that the only solution for the survival of humankind is adopting the ethic of non-violence. And therefore, I wish to remind the graduates of GITAM University, I call it Pattabhishekam. మన పేరు గారు అంతకంటే మంచి పదవి ఏదైనా ఇస్తే చెప్పచ్చు. మీకు పట్టాలని ఇచ్చేటువంటి రోజు, అందుచేత నేను దీన్ని పట్టాభిషేకం ఈరోజు మీ అందరికీ పట్టాభిషేకం. గీతం యూనివర్సిటీ తరఫున యాజ్ ఎ ఛాన్సలర్ నా తరఫున మీ అందరికీ నా అభివందనాలు, శుభాకాంక్షలు. మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఏం చేసినా మీ యూనివర్సిటీని మీ మైండ్లో జ్ఞాపకం పెట్టుకోండి. PhD in Computer Science and Engineering, Yugandhar Garapati. PhD in Computer Science and Engineering, M. Subramanya Sharma. PhD in Computer Science and Engineering, Tarigoppal V.S. Sriram. PhD in Electronics and Communication Engineering, V.A. Shankar Ponnapalli. PhD in Information Technology, S.V.S. Santhi. Master of Technology, President Gold Medal for overall first ranker from all branches of MTech and first ranker in MTech Power Systems and Automation, Gaddipati Geeta Ravali. First ranker in MTech Embedded Systems, Jammanapalli Srija. First ranker in MTech Computer Science and Technology, Komal Kashyap. First ranker in MTech CAD-CAM, Azam Nawaz. First ranker in MTech Machine Design, Bhadragiri Manoj. First ranker in MTech Structural Engineering and Natural Disaster Management, Kusala Tejasri.
While the procession enters the standing until the members of the procession take. నేను హైదరాబాద్ నుంచి వచ్చాను. నా పేరు రవీనా రెడ్డి. సో 3 years ఇక్కడ హాస్టల్లో ఉండే చదివాను. ఇక్కడ చదివింది BA సోషల్ సైన్స్. సో యాక్చువల్లీ లైక్ ఈరోజు లైక్ వెరీ ప్రౌడ్ అండ్ ఆనరబుల్ ఫీలింగ్. చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాను. మా పేరెంట్స్ ఇక్కడ ఉండుంటే లైక్ దే వుడ్ ఆల్సో హ్యావ్ ఫెల్ట్ వెరీ హ్యాపీ, కానీ సమ్ సర్కమ్స్టాన్సెస్ వల్ల దే ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు కమ్ హియర్. సో నేను అందరికన్నా ముందు లైక్ మా పేరెంట్స్కి థ్యాంక్ యూ చెప్పాలనుకుంటున్నాను, బికాజ్ ఇట్ ఈస్ ఆల్ బికాజ్ ఆఫ్ దెమ్. అండ్ ఇది అయిపోయిన తర్వాత ఇంకొక 1 weekలో నేను లండన్ స్కూల్ ఆఫ్ ఎకనామిక్స్లో జాయిన్ అవ్వబోతున్నాను మాస్టర్స్ ప్రోగ్రామ్కి. 1 year ప్రోగ్రామ్. అది అయిపోయిన తర్వాత ఖచ్చితంగా ఇక్కడ చదువుకున్నాను, ఇండియాలో చదువుకున్నాను కాబట్టి ఖచ్చితంగా తిరిగి ఇక్కడికే వచ్చి మళ్ళీ కాంట్రిబ్యూట్ చేయాలనుకుంటున్నాను. దాట్ ఈస్ వై ఐ ప్లాన్ ఆన్ సిట్టింగ్ ఫర్ ద ఇండియన్ సివిల్ సర్వీసెస్. I would like to thank GITAM University and I am very happy to receive this gold medal, feeling very proud and blessed. I would like to thank the entire Department of Information Technology and GITAM University. Thanks to my parents as well as the entire team of Information Technology, GITAM Institute of Technology. Thank you so much. నా పేరు ఆశ్రిత అండి. నేను వైజాగ్లోనే ఉంటాను. నేను గీతంలో బయోటెక్నాలజీ బ్రాంచ్లో ఇంజనీరింగ్ కంప్లీట్ చేశాను ఇయర్. నేను ఇప్పుడు ఫర్దర్గా ఫార్మా మేనేజ్మెంట్ కానీ లేకపోతే మైక్రోబయాలజీలో కానీ MS చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. నెక్స్ట్ ఇయర్ MBAకి MSకి ప్రిపేర్ అవుతున్నాను. సో జాయిన్ అవుదాం అనుకుంటున్నాను. అండ్ గీతం వరకు వస్తే క్వాలిటీ ఆఫ్ ఫ్యాకల్టీ కానీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆఫ్ స్టడీయింగ్ అంతా చాలా బాగుంటుంది. చాలా ఎక్స్పోజర్ ఇచ్చే కాలేజ్ ఇది. ఐఎమ్ రియలీ వెరీ హ్యాపీ ఇక్కడ గ్రాడ్యుయేట్ అవ్వడం. అండ్ ఐ ఫీల్ దిస్ ఒక స్టెప్ అయితే ఫుల్ఫిల్డ్గా నేను సాధించానని ఫీల్ అవుతున్నాను. థ్యాంక్ యూ. చాలా హ్యాపీగా ఉందండి. ప్రస్తుతానికి మాటలు రావట్లేదు. నా పేరు అఖిల్ అండి. నేను ఇక్కడ BBAలో బిజినెస్ అనలిటిక్స్ స్పెషలైజేషన్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నాకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది ఈ అకేషన్ వల్ల. అండ్ గీతం గురించి ఒకటి చెప్పాలంటే, గీతంని వేరే యూనివర్సిటీస్ని డిస్టింగ్విష్ చేసి ఒక మేజర్ ఫ్యాక్టర్ ఏంటంటే ఫ్యాకల్టీ. అంటే ఫ్యాకల్టీ నాలెడ్జ్ అందరికీ ఉంటుంది. ఆబ్వియస్లీ యూనివర్సిటీస్ అందరూ కూడా నాలెడ్జ్ ఉన్న ఫ్యాకల్టీని పెట్టుకుంటారు. కాకపోతే చాలా కొద్దిమంది ఫ్యాకల్టీ స్టూడెంట్స్ కోసం యాక్చువల్గా కేర్ చేస్తారు. అంటే వాళ్ళ ఫ్యూచర్, అంటే యూనివర్సిటీ నుంచి వెళ్ళిపోయాక కూడా వాళ్ళ ఫ్యూచర్ ఎలా ఉండాలి అంటే గైడెన్స్, ప్రతి స్టెప్లోని గైడెన్స్. అంటే నాకున్న నమ్మకం ఏంటంటే ఒక 10 years తర్వాత కూడా నేను మా ఫ్యాకల్టీని కాంటాక్ట్ చేసి నాకు ఈ ప్రాబ్లం ఉందని చెప్తే వాళ్ళు సాల్వ్ చేసి ఆ క్లోజ్నెస్ మాకు ఫ్యాకల్టీతో ఉంది. సో దట్స్ ఇట్. థ్యాంక్ యూ. నా పేరు ప్రవీణ్ వర్మ. నేను ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ చేశాను గీతం యూనివర్సిటీలో. నేను న్యూజిలాండ్లో జాబ్ సంపాదించా. గీతం చాలా వండర్ఫుల్ క్యాంపస్. ఇట్ ఈస్ గుడ్ ఎన్రోల్మెంట్ ఫర్ ఆల్ స్టూడెంట్స్. అండ్ చదవడానికి చాలా బాగుంటుంది. అండ్ మంచి ర్యాంక్స్ సంపాదించారు అందరూ. జాబ్స్ అందరూ 90% అందరికీ జాబ్స్ వచ్చినాయి. మిగతా వాళ్ళందరూ MSc.